Kublai pi baro kiba kersan yang ina kapor, but hakane kapor na la slam ni klami kendo show na sengawan ai kublai. Thamai besok pi baro kiba kersan ni video jongi na kapor, but kai kadau ko pelong nga ban poi biang lane ban pau biang hakane ka channel kalong ba hadin mengalak pendep ka course ka jonga ya ka ba ngalak hikai haki video ki bala adap penban ki don ki comments haki personal number jonga bat ru comments haki video ki bangayo ba pikwa ya ka jing pensyai halor ki katto kan teli ki problems na ki chapters ki banga ngashim bat kum juru na ki bai ki chapters bat dai nang takadaw ngan continue biang ki classes ki jonga but ki babun ki comments ki bangayo kadai syapang ka exams ka banwan ki jongpi ka bapin prepare but nak takadaw ngin page iki important questions ki board questions ki previous years board questions ki balong possible ya ka banwan ki exams ki jongpi kam tam ki board exams class 10 kom CBSE ICSE bat embos te klem na penslam shu ngin sedang ya ka kelas ngan shim ngan continue hi hakabanga i last class hakabanga shim ya ka content lane ki topics jong ka chapter 5 arithmetic progression but dai nak ta kadaw kumbanga ongan continue haju dengan le iki problems ki baya dai na ka chapter arithmetic progression kawai ka problem ka ba ongkum ne la pipet the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Kita given condition. First term of the AP is 5. The last term is 45. And the sum is 400. Kita given condition. Nangta ka ka baka pawat. Find the number of terms and the common difference. Ka hapwat number of terms and common difference day di. Kumcuru nalor kane kaong write the first 3 terms of the AP. Kamu nalor kine ngahawat A1, A2, A3. First 3 terms of the AP. Kane ka question kadai 5 marks. 5 marks, but then nakita kadaw the pipet kila abun ki details sang ne ki bala ai bat kumjuru ki bangin sawat. First of all, A1 first term relative udah 5. Next ngan sedang nang no artali ki case ngadon given condition A and hakabang ala discuss ki kelas ki bala adab ke formula the nth term of an AP an equal A plus n minus 1 into D ngamla ban use kata namar ngadon artali ki unknown kane ke formula ngan thok ne kane ka formula ngamla ban use namarung ne ngatip ue ngatip tang bang adan artli ki unknown which is why ngatharai ngan stick kan other case okay mulai ngadan next Sn equal 400 Sn mod sum of the n terms balai ngaong n namar ngin patip kat no terli don term ni hapwat okay so again, lada pikwa aban tip iki formula. Sengaw bahapet iki video jonga ki bala adap. Ngala adap batai kum nong yo iki formula. So Sn sum of n terms ke formula kadai n by 2 a plus an. Okay. N by 2 first term plus the last term. Ya kane la I 400. Solve kane n ngan bu ang to a means first term or a1 5 last term day 45 equals 400 cross multiply times 2 nang ne ngan yo 5 plus 45 day 50 into n yo 50n equal 800 this implies n equal 800 divided by 50 which is 16.
Tuh. So ne ngalaktip n is 16. Next ngan use kan ka identity. Why kumbang ang meneng dan artily unknown. Now ngalaktip un. So saastang udi dengan what. Okay. Next. Kita mah namarhang ne ngalakton next. So lane ngalak bantok we know that an equal a plus n minus 1 into d. This implies an last term is 45, a is 5, n ngalayok nang ne 16 minus 1 into d. 45 une transfer to the other side minus 16 minus 1 15d. 45 minus 5 40 equal 15d. Multiply 5 times 3 5 times 8. Uto udah common difference jampi. Okay. So kene ke AP bangale okay, common difference first term jong ka udah 5, common difference jong ka 8 by 3, last term jong ka udah 45. Habang ang last term mentamut kene ke AP kan kan real term kamu ne udah A16. Okay, nang tang hawat A1, A2, A3. Kene kade kata benta ka basuk ka bangila adap le naki previous class ngan le sekatama. UN ngal adap wat, UD ngal adap wat. A1 ngalatip, next ngahawat A2 and A3. Okay? Ban wat you A2 but A3 ngin use ngin pendan kam ya ka basic concept jong ka arithmetic progression ka ba pilatip ba uway po uway term second term na first term common difference kada kacu third na second but day na kata kadaw is ang AP arithmetic progression but na kata kadaw sukin manwan habala tip bakane kada AP laong equation. So if A1 equal 5 then A2 should be 5 plus D which is equal to 5 plus 8 by 3. LCM is 3 times 5 15 plus 8 23 by 3 and A3 A2 plus D 23 by 3 plus 8 by 3 LCM is 3 23 plus 8 31 by 3. Okay, so ngalayok lut n ngalayok yu d ngalayok yu first term ngalayok yu second term but ngalayok yu last term. Kini kita 5 marks question. I hope is ngotu ikane. Next class kan continue shibun ki question ke belong important ka board exam. Kublai shibun.